about all the way towards the end. So if you're online, catch us live on YouTube. We are there at KUTV Kenya Live. Tuna stream top in Africa, and also on Facebook, KUTV Kenya. Go there into the comment sections. Utuambie, what do you think about what we are talking about here? Tuna have a lot of discussions as well, and the one that we're currently having on air and all social media platforms is: would you recommend someone you're with to get a vasectomy as a method of family planning? Kuna pale issue moja ina happen na imetokea from the side of mheshimiwa mtarajiwa Bahati, vile tumekuwa tumention pale, the wife saying that wanahitaji and afunge the tubes kidogo, and expected pregnancies are becoming too much. So tell us what you think. We'll be sampling that feedback, but also because we're getting into this conversation, just a performance tumeona pale msanii Daddy Foster. Yeah. Welcome to the studio. Thank you. Karibu man. How's it? Good. Yeah? Daddy Foster, yeah? Daddy first. Yeah, you know, daddy and social media squeeze are two different meanings. Ziko pale. I know. Daddy, najua of course. So what did Daddy Foster ilitoka wapi? Daddy Foster jina ambayo he has a meaning. Kuna meaning yake. Okay. Inamaanisha as in fostering, unajua ni kama ambaye kukuza mtu. Yeah, to raise. So daddy foster. Right. The daddy who fosters. Na foster muziki ama pia fans na especially wale wengine. Hapana, si as in so the meaning yake yenyewe ni yani ile mimi ndo as in najifoster na check. Alright. Kwamba chama yake nimesema vile nilivyotoka Kenya, as in imekuwa a journey, check, imekuwa tough journey. So so this name came out of that journey, out of that experience that I had. So imetoka hapo juu, as in pia tangu nilikuwa mtoto kuna ile ambaye niki grow up, mzee alikuwa ananiambia mzee pia unafaa kuwa as in somewhere, unakuwa na as in umeamsha akili sana. If you want to like do something for yourself, you have to be like really awake. So as in vile ambavyo nilikuwa, so pia that's the name, the name also like has. All right. Alikwambia ufungue akili mapema. Ulifungua lini akili ya muziki? When did you begin this musical journey that you're music on? I would say imekuwa hobby kwangu. Ni kitu nafanya, nimekuwa nikifanya nikiwa free, nikiwa kijani peke yangu, ama maybe nikipass through maybe a difficult moment. Music has been my as in kitu ambayo yani console. Right. So music has been like a hobby. Nimekuwa wana enjoy kufanya music. So maybe kama nikuwa kijani napenda kuandika. Alright. So you told me you started writing at 12. Mtu wa 12 anaandika nini? Where does the inspiration came from? Or you used to listen to a lot of music maybe? I listen to a lot of music. Alafu pia sinanga sijui as in like as in ile the specific genre ambayo nasikiza wana. So nakuanga diverse, napenda kusikiza all types of music. Okay. So kuandika ilianza kama composition writing. Alafu ilikuwa napenda maybe kama ambaye niko peke yangu nafikiria, ilikuwa napenda ni kama ambaye najiongelesha, unacheck. So naandika kile ambacho nafikiria. So writing imekuwa ni kama just a hobby. Right. And then I started like as in music, of course, is something nimekuwa nikipenda. Nimekuwa nikiimba pia kwa church. Church. Hapa nikiangalia YouTube sioni any gospel song though. How did you lean to the type of music you're doing right now? It's inspiration. I think najua mimi wana as in nasikizanga like everything. Hata nikigrow up nilikuwa nasikiza everything. All types of music. I didn't have any like specific line. So this side inspired me more because if you listen to my songs, I'm singing about maybe heartbreak, maybe difficult situation, maybe not giving up in something that you're doing. So I think that was my inspiration. How would you describe what type of music that you sing? What type of music is it? I think hip hop, trap, and then pia I think I'm so diverse because I mean sipendi kujilimit, so you can expect like I like as in create something original from different sounds. Different sounds. You see, like the Dan Game stuff is the Dan Game song is like the second track. It's called Dan Game. Right. Ni kama mixture drill,
Afro stuff and hip hop you get. So it's a mixture. And then the song that I just performed is like a mixture of trap, I don't feel soul, the same. trap, soul you get. So for me, I'm napendaga kwa as much diverse as possible. Right. Yeah. That is awesome for an artist. So you mentioned that Pempiga project in Italy. Yeah. Are you based in Italy or are you based in Kenya and moving in between? For the moment, not for the moment. Since I nilienda Italy 2018. Okay. That was October. Okay. Nimekuwa huko haijakuwa rahisi, imekuwa tough. But then right now things are getting better. Niko na residence, so right now I'm residing there. Oh, okay. Yeah, so I came to Kenya because you know, home is always home is best. Home is the best place to be. Yeah. So pia charity starts at home. So ndo nimeanza my career officially in music. Nime release only like 3 songs. So nili decide kukuja kulaunch the stuff huku and then nirudi. So niliona as in maybe I could have launched it there, but then I considered like home. It's good to give us give back the to best. Us. Give back to us. So do you think you maybe will also be coming a lot to Kenya to be launching more projects? Yeah, right now of course. Yeah. From now. All right. Can I speak a bit of it? Do you speak any bit of Italian or bado hujashika language? Sasa naongea kama Kiswahili. Walai. Hebu sema uko top in Africa na uko hapa kuperform in Italian. Ciao ragazzi, sono top all'Africa, sto facendo il performance. Benvenuti. Sounds like Godfather. Najua tu Bambini. What is Bambini? Bambini ni watoto. Hiyo tu najua. Namita pale mwanadada Bambini. Wadada, nimelewa mtoi baby. All right. So the projects that you've umefanya so far, have you collaborated with the producers who you're using, the guys who are helping you with mixing and mastering, the video editing? Is it with people ambao wako huku Kenya ama is it guys who are in Italy? No, my production sasa inafanya huko Italy. Producers wako Italy, video makers wako Italy. Lakini of course hapa Kenya sasa hivi juu niko na video shoot, nataka kushoot ngoma ya pili pia huko Kenya. Yeah, so I mean niko open to collaborate with anyone with a lot of with any creative person you get. So but then when I started as in my project when nilianza niko na producers huko, production level iko huko. Lakini pia niko na as in I have a producer pia from Zambia who like I think he produces he understands my genres, my type of flow and this stuff. So as in niko na producers kutoka Italy, wawili na Zambia. All right. That is awesome, man. Sasa hapa in the show maybe we segue a bit, tumekuwa tukidiscuss a couple of issues but before I get to the most important one ambayo tumekuwa tukiongelea vasectomy, let me ask you about being an artist. Are you signed to someone or are you doing this solo? And how does that what do you think around being signed to someone and also working on your own? For now I'm an independent artist. I'm not signed with any record label. I mean nimefikiria so many have told me sign you're good, I don't know what. But then bado as in it's a step to make, you have to first consider as in you have to take it step by step. Right. Hakuna haja warakishe stuff alafu ije ukasema maybe ningengoja hivi. So for now niko independent artist. I will just sign with any record label. All right. I'm producing my stuff as in the project I'm funding it myself. I'm doing everything myself. So all right. I don't have any record label. The second other thing that tumekuwa tukidiscuss which is vasectomy. Watu wanasema kwamba also men need to contribute to family planning. Wewe kama msanii umepata pale your Bambini in Bonucci, I don't know. Na umefika amesema yenyewe sasa tumepata enough of kids or maybe you attack at all. Sema pia wewe uende utie the tubes. What do you think? Are you going to do it? I think it's a personal decision. As in maybe there's someone who can say yes and but then probably you should like maybe level up your pull-out game. Work hard on the pull-out game. I think I don't know, maybe as in it depend. This is a medical stuff. If
if it's assured, maybe for me sijafuatilia sana, right. You get. But then if it's even stuff as in iko medically approved and fit as in kuifanya, maybe haiwezi kudhuru, maybe unajua maybe sahi unaweza shiriki kwenye maybe mtu kama mimi niko I'm 22 years right now, so maybe nikifanya vasectomy sahi na maybe niko na plans za kupata training kwa 30, so nacheki it's going to be difficult kidogo, as in maybe inaweza kuwa na effect on that. So as in ina depend maybe na decision ya msee yenye na plan maisha yake and all this kind of stuff, right? But then I think the polo game would make things easier. It just be natural. Nice. You mentioned there that you're 22 years, man. That is amazing to be doing this at this age. Is there a way, or is there a difficulty in getting into this space, considering kuna watu ambao wako 40s, 50s wamekuwa wakipiga game for such a long time? How does that make you feel now getting in there with our mababi wote ambao wamekuwa already? Of course, they have been the game, they have experience and all this kind of stuff. But then I think in music you have to, maybe not only in music, I think in everything that you do, I think you have to believe in yourself. Alafu pia unafaa kuwa diverse. You have to have a diverse like if you're coming to music, you have to have something new, like kitu yenye zako kwa industry you get. That's how you get the top. Maybe the top. That's how you like you make your way. You find your way, right. Maybe through the ones who are already in the industry. You can learn from them. Yeah, you can learn. Like I think I don't think it's the threat. I think unafaa learn from them. Maybe you have someone who also inspires you already. So you learn from them, and then for me, I think the most important thing is you be like original. Yeah. Like when you're creating, don't like, before you create a song, don't like listen to a song to someone you like, an artist you like, and then you say I want to create something like this. No. I mean, I think when an artist wanna create ngoma, you first listen to the beat, as you know, flow na ukivibe na inakuwa iko fit, unacheki. So for me, I think someone should just like be original. Skiza beat, eka headphones zangu, skiza beat, venye utavibe na ndivyo itakuja. Okay. I mean, don't like say nataka kufanya kama huyu, nataka kufanya kama, no. I mean, just like maybe create something original, and that's what maybe the audience would appreciate more, you get. Right. And we are appreciating your music, so make sure that we're telling people waende waangalie Daddy Foster on all platforms. Daddy Foster on all platforms, yeah. Daddy Foster official. Daddy Foster official. Yeah, on YouTube, Spotify, Spotify, Apple Music, iTunes, right. Definitely check out all his music. What do you think you're 22 now? What do you think at 32 you'll be looking like? How do you think you'll utakuwa umeshakuwa super producer, performer, videos, nini, MC? Or just I'm looking forward to it. For now, I'm just working and like trying to be like as much productive as possible to get. But then of course, if you would ask me, I think I mean you're gonna be it. I'm looking forward to it. So for now, I just work and we see it. We see about it. Definitely. Na tumeongelea pale about mention just a bit of mesema a solution to hiyo kitu mesema vasectomy, pull out game, watu wafanya hiyo mambo. Let's talk about pull out in the music industry. Umefika anywhere during this journey that you've been in for the past few years? Useme no, this is too much stress, kuamka, kuandika, kurecord, pushing the music out. Have you ever felt like maybe I should not, or maybe I should take a break? And how did you handle that kind of pressure? Because I know there are many artists that pick up projects, especially in Kenya, 7 years in, and with how the situation is like in Kenya, the music industry, the music scene, support is not enough, maybe from one side or the other, government or even finances and all of that. If you ever faced any of these challenges, how did you tackle them? And something that maybe artists out there that can learn. Of course, you have to understand that. I mean, it's not easy. It never comes easy. So ukianza, you have to know that. Unafaa kwa akili yako ukianza unajua kutakuwa na difficulties, kutakuwa na problems. So you have to be ready to like overcome the challenges. For me, I think I've had them, but then, as I said, music is my hobby. Imenisaidia even when I have maybe some
maybe I'm feeling like maybe depressed, stressed and something. So of course it has helped me. I've felt, of course, maybe like I want to give up and that stuff. Yeah, because man, even sometimes maybe for example, I also work nafanya kazi, so like sometimes the pressure of everything that I'm doing is too much, and I have to write. Sometimes I have less time to sleep and all this kind of stuff. But then I think you have to be resilient in everything that you do. Right. Yeah, you keep going. You keep going. Yeah. Keep going. Make sure you're checking out Daddy Foster on all platforms. Akona a lot of music. His latest music visualizer here called Dan Game. I don't know which one we should begin performing. I think we should just to ski I Don't Feel the Same Kidogo. And then we segue to Dan Game. To Dan Game. What do you think about that? We can do it. Yeah, let's go. Daddy Foster here and perform also here on KUTV. Continue giving us your feedback on all social media platforms. We're already back with DJ Nitspin, but in the meantime, Daddy Foster, take it away. All right. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. Tunakula usiku tuachane na break kwanza tuende lunch chapo kama ndimo.
skiza siki nice to nice weke story kata maji pia shada liko nasio nikosa mtupo si stress kama rende kisha basi nipe najua ni you are my mom big up brother you are a diva big up sis big up shows mama big up oh yeah wase wote okay my principal big up. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia kilimo cha mahindi. Every year I extend the bags. This year my projection is 1,500. If I'll meet my target, next year it will be 2,000. We have the approach that will not compel people to vote. It is a choice. You choose to vote if you want to. You're encouraged to vote, but you're not forced to vote. We like to blame IEBC on everything that goes wrong after the election. It's a question of civic education, where a voter is supposed to be educated on, for example, what we are doing today, which is really educating the citizen on electoral process. Are they mandated to do that? And if so, how do they do it? Sijazoea kuteteshwa, mamangu amenizoesha na kubembelezwa, alafu mtu anataka kunikondesha. Ufala ndo sipendi kubebeshwa. Haya. Kushman, ready wa magenge. Street music. Like a boss. Sipendi. Acha mapenzi ikae, sipendi. Sema Nairobi dating blanda. That was our top 5 of the week, which is all African music. Alafu number 1 lazima ikuwe Kenyan music. So for recap, kwenye number 5 tumekuwa Shina, Munyeti, Amani. Number 4 Harmonize and Mabantu Deka, Diamond, J, Wizzy, Melody, and then Kushman sijazoea kuteteshwa kwenye number 2, and then kwenye number 1 Major Kanairo Dating. Right, kweli. Hiyo number 1 shwari. Sina maswali. Una maswali? Hiyo nyingine 4 wanaweza bishana pale kwenye mtandao. Hiyo number 1 hiyo iko kabisa on top. Hapo sawa. Top in Africa. Kanairo Dating by Major. Yeah. Kweli. Shukrani sana for keeping it here at KUTV Kenya. Top in Africa still live on air. Na right about now tunataka tuingie in a very in a different setting venye tumekuwa before. Performance kidogo pale, also tuweze kuongea na a few artists hapa na pale. But before we get to that, kuna little feedback. Sijui kama Nispin wako na feedback, but hapa mimi naona Muthama anasema hapa ni ZD kutoka Githare. Siko very sure Githare iko maeneo yapi, lakini shout out to watu wa Githare for tuning in. Somewhere in Central. Tuna sound tu pale somewhere in Central. Githare, thank you for tuning in. Someone else here, na nimesema ukituma feedback pia unatuambia una watch from where. Hi, I am well. I am happy with the topic you're discussing today. It is high time that women go for a break. Think anaongelea ile mambo ya vasectomy. Nasema pia watu wanataka break kidogo, alafu ndio waweze men wa take over. Continue giving us that feedback. Lakini right about now tunataka kuingia discussion nyingine hapo. Sijui feedback before kwa ile tatu hapa. Kuna patience hapa anasema shout out to tune in kutoka Ongwaro. And then Deno anasema show iko poa. Huyo msanii ako sawa.
Anasema hata anataka kujua Kiitaliano. Alafu Bonasera. Alafu Antopia anasema ako tuned kutoka Kawendani. Shout out to you bro. Alafu big up to boy wangu ana watch kutoka Kitale, anaitwa DJ Fauz. Big up bro. Tutapatana kesho Kitale au sio? Kweli. Tudunde Kabisa. Yeah. All right. Shout out also to Noisy Mind ambaye tumeplay his interview earlier on. Amesema ametune in from Murang'a County. Nasema watu wa nyumbani pia wamefurahia watch his interview here on Top in Africa. Now, kwa hiyo interview ambao actually coincidentally I just mentioned, kuna mahali hiyo kijana alikuwa na explain his bars. Yes. Anasema pale afisa na kusimamisha anakuingiza box, lazima umtoleka kitu. Yes. Kumekuwa na a lot of those cases. The youth wana complain kwamba kuna 1, 2, 3 issues of police brutality injustices ambazo zinafanyika. Na tumeona in several cases wakati wa COVID, sijui kama unakumbuka wale vijana ambao waliuliwa pale kwa sababu walipatikana nje baada ya curfew. Na sasa hizi unajua tunaelekea wakati wa elections. Lakini unajua kuna politician alituambia siku zijazo Karao atakuwa anakupata umetei, anakuwa kwa Land Cruiser anakupeleka home. Anakupeleka nyumbani badala ya kukupiga. Anakupeleka home, badala ya kupeleka stenje, anakupeleka home. So hiyo inaweza kuwa possible kweli? Inaweza kuwa possible lakini si saizi. Bado tuko na safari. Possible because sasa majuzi zinafanyika, hizo vitu zinafanyika. Yeah, but sisi bado tuko na safari kweli. Na ndio safari ambayo some people here in Kenya, a few artists wamekuwa kijaribu na wamekuwa kiangalia findings, wamekuwa angalia police brutality statistics, waangalia pia what other ways can we come together as a nation to highlight, to sensitize ourselves again against police brutality. Na pia kwa youth tunaingiliana pamoja kwa sababu ni security forces. Wanafaa kuwa wanatuchunga vile tumesema, sio maybe si necessarily ya kufikisha discipline forces. Lakini wanatu discipline zaidi badala ya kutupatia law enforcement ama security vile inafaa. Kwa hivyo hapa Missing Voices ni one of those people ambao wana try kuangalia what are some of these police killings, disappearances pia pale, na wana try ku sensitize through music and other means ambayo wako nazo, wanakuja kutueleza hapa in just a short while. Kuna muziki ambao wako nao pale unaitwa Uwaga, nimeutazama. Kuna a couple of artists including Juliani involved in the project. So we are going to get into that conversation. Wanakuja hapa on set na wanatuelezea, yani wataperform alafu pia watu elezee kwamba tunaingiaje pamoja sote, wewe kama Nispin, mimi kama Richard, tuweze kusaidiana tunapoelekea elections. Such cases of police brutality zimeenda low na tumekuwa in a harmonious society. Ama unasemaje Nispin? Kabisa. Kwa hivyo utacheza huo mzuka alafu uingie ama vipi? Wacha tupige, tunarudi kidogo na ngoma nitoa 444 by 10 balls. Msanii wangu wa ngoma tu Amani Peace. So utacheza hiyo alafu wakuje kwanza alafu tupige hiyo ngoma kiasi yake, alafu tubanze nao kweli, and then tumalize hiyo ngoma. Top in Africa, still top in Africa.
mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa naogeshwa, tena nalindwa napendwa, yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tasana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingisi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mimi mwenzako naweza kukupenda sikatai kweli, ndo shazama usinipige kipapai. Mimi hapo kwako shabwaga moyo usiurudi. Baddest day. Atitegi ni kwedi na luku, si hivyo wanga. Ukidandiwa na ops lazima utoe hongo, si hivyo wanga. Ukituona tumekaa base unadhani zina blaze, si hivyo wanga. Haimaanishi hapo fiti juu amedunga suti, hivyo wanga. Sovereign power belongs to the people, lakini si hivyo waga. Dhulma kunormalize, so nikiona Land Cruiser inakuja ni mbio natokaga. Wanakula mulungula, rushwa, stuka mlinzi, wali recruit gwangi, fingers ziko trigger happy, bullets in a fly body. All right, Top in Africa still live on air, coming through from KUTV Kenya. My name is still Richard Okenya. It hasn't changed. So if you go online and tag me at Richard_Kenya, I'll be able to see what you guys are talking about as we go on with the show. It is 6:07, and you're going to happen a couple of guys who have been involved in a project called Missing Voices. I know I've mentioned that before to end on air, but what we are here to talk about is, police brutality. Atakama, as much as we are talking about, the music, what kind of awesome projects they've done. Niko hapa na Abu Dhabi, Tembe Kali. Yeah. Abu Dhabi Tembe Kali akona mimi hapa na mzee mzima Flawless. Konya. Niko fit. Welcome to the show, man. Glad to be here. Tuongee kwanza kuhusu project before tuingie kwenye mambo ya sensitization. Yeah. How do you guys get to be involved in this awesome sensitization project? Okay. As community artists tumekuwa like I'm from Dandora, he's from Mathare, so as community artists tumekuwa tukilink up sana tukifanya ma projects kibao. So na hiyo kufanya community work na kufanya community events iliweza kutulink up na Missing Voices wakati walikuwa wanataka artist wa community wa kufanya shughuli. Right. Lakini tulijuana kitambo tukifanya muziki tu mtaani. Yeah. Pia wewe same ama? Johnny same, tunaweza sema muziki kwanza, especially themes zenye sisi tunafanya zina relate sana na wasanii pia Dandora juu unajua tunatoka area moja na issues zinatu affect pia ni same, so really? Sama unakuta atuimbi vitu ziko mbali from each other, right? Even ndio tulikaa mkoa pamoja kweli. Na I think those are also the areas ambao police wame target, especially kwa sababu the youth wanaishi hapo, na such kind of random searches. Nakumbuka sometime back pia mimi nimesimamishwa, napigwa pale search kidogo, ananiambia kiko wapi tunakitafuta. Unaona? So such cases wanazimask like as security, but it end up hurting the youth. Sijui kama nyinyi experience on a personal level, and how does that make you feel now being involved in this project, kufix kitu ambayo pia umepitia? Personally naweza ongelelea Mathare, imekuwa very rampant. Mimi niambia inaitwa Githare. Yeye ndio nilikuwa nasema. Apologies kwa wale ambao nimekosea pale nje. Personally nime experience police brutality, na nikitupia siwezi kupromise ati stay experience in future. Tuko na long way before ifike mali ina stop juu ni kama hakuna mtu atakusikia. But mimi kama msanii no wonder hati naimbia juu police brutality imefika mahali hadi imefikia kuna maboyadi wamededi, mwingine hadi innocently juu ako wrongly accused, alipatikana wrong place at the wrong time. So you have something inaendelea na itakuwa ikiendelea. Abu Dhabi umeipitia? Pia kuchangia kwa hiyo point, like unakuta in informal settlements crime iko juu sana kwa sababu labda ya lack of employment, na lack of like proper resource centers na education na vitu kama hizo. So unakuta watu wana get involved in crime mapema.
which inafanya polisi wa take advantage. Wana profile the whole profile, so like wame nikaku kuwa poor ni illegal. So a good example ni nilikuwa natembea mahali Utawala nikapatana na makarau nikitoka matanga fulani. Walinizindikisha kunipeleka nyumbani. Nilitoka Dandora nikienda kubai skuma hapo nje. Nikabambwa na polisi. So not like the difference in being poor is illegal. Being poor is illegal in Kenya. Right. You get. Na most of us tumekuwa victims of police excesses. Kama hata haija affect directly, indirectly bado imekuwa affect, na imekuwa ni an issue community ina need kuongelea, kwa sababu ile rate yenye tumenormalize nayo hii story ni very alarming. Na kama sisi young people tusipoanzisha hii conversation, I think tuko in trouble hapo ahead. Ndo kwa maana tuliamua kukaa pamoja tufanye kitu yenye kweli inaweza fikia youth. Uwaga inamaanisha that's how it is. But it is an irony kusema uwaga na si hivyo uwaga. So unapata haikuagi hivyo, lakini wao wamesema hivyo, lakini hivyo ndo inakuaga. Tembea tu mtaani ubambwe na masansi haikuagi, inafaa kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo, lakini wasa wamenormalize. Ukishikwa kitu ya kwanza utakumbuka utafanya ni utaanza kupiga masimu, utafute nani utakutoa ni, lakini si hivyo. Tukifuata the due process na the right channels za kufanya vitu, I think tunaweza make a difference. Kweli, flawless. How can we be involved? Unaonaje sisi wote ndio tufike mahali tunataka kuwa? First naweza sema tusinormalize, juu mimi naweza na mori wangu hapa ameshikwa, but hata nitataka nikae mbali sana pia usikwe involved sinaso na hiyo mtego. Lakini ya muhimu naweza sema ukiona polisi sauti tukiwa wengi na feel iko na nguvu. Lakini mimi mmoja nikiona hata mtu anadhulumiwa na polisi, nikiongea mimi mwenyewe naweza end up kama but imagine sema Nairobi yote inakataa ama Kenya yote inakataa, there's no more police brutality to entertain. Tuache tu kuinormalize. Ifai tu hata polisi nafaa kuwa na uniform akikushika mtaani wewe utembea tu hivyo tu nikawe hata by the time ujue ni polisi ni too late. Unakuwa boots unakuwa kwa Subaru kwa promo inakuonyesha huyu mtu hii confidence yake. Unajua raia hizi kuja tu kawe kupiga kofi, ushapigwa kofi unatulia, unajua huyu ni polisi. Lakini haifai kwa hivyo, lakini hivyo ndio uaga. Hivyo ndio uaga. Wanasema ati sometimes it's because police hawalipwi ya kutosha, so lazima watu hande. Do you feel like there's a situation tutafika ambayo tuna live in harmony? I know there are states even like outside this country where police wana protect, yani ukipata kwa shida wanakusaidia, kupata kwa stuck wanakuitia ambulance ama vitu kama hiyo. Do you think Kenya tutafika hapo, and what kind of steps are you seeing with this initiative ambayo mnafanya sasa hizi itatupush towards that direction? I think it happen in a day ama it happen by kesho. Lakini na feel tunaelekea hapo kwa sababu us being able kitu ya kwanza kuvoice issues zetu ngoma kai uaga. Kuna time enzi za Gunyayo ungefanya kitu kama hii. Kweli. Ni kuoneshana tayari tushaanza kuimprove. Tuko na hiyo trajectory imeanza kupanda ya kuimprove. So I think community ikiweza kulias na police wakam together, kukuwe na police reforms, kukuwe na community dialogues za kuongeaga na mapolisi, kukuwe na proper channels za kuhandle crime na arrests na vitu kama hizo, I think tunaweza make a difference. Na pia tukiweza, unajua hiki kitu tu ni rabbit on another person. Mse mwingine akijua si fiti manze kunormalize kitu, pia ata influence mse mwingine na mwingine na mwingine. So tukiendelea ku spread the message, itafika point like kila mtu atakuwa aware hii ni kitu inaendelea kwa community na kitu inafaa change. But I think tumeweza ku make steps kidogo, tumedo something. All right, maybe we speak about Missing Voices also now into the future. What kind of projects zinapangwa? How can maybe people be involved? And also that tunaelekea elections period, unawezaje sensitize everyone including the youth and the police, because with those periods ndo unapata some of those cases are disappearing, brutality, watu wakipatikana nje wanaambiwa wana protest or something like that. How can we do now towards this election? And also Sao kuniambia if there's any project that people can be involved in, or any way that you feel people can be involved in with Missing Voices. So Missing Voices first ilianza na kudocument cases za enforced disappearance na police brutality, na since ifanye by the way naweza sema imekuwa very wonderful step juu
pia polisi somehow wenye wako Eastlands somehow na feel pia wameogopa kiasi ama dhuluma zao zimepungua by 1% na ni juu ya watu kama Missing Voices. Ndio kani kishikwa ni call hiyo namba na ni toll free, inamaanisha niko safe. Kuna watu wengi wanaweza ni back, so vitu kama hizo, initiative kama hizo na feel zina help sana. Na in future project ni mingi juu bado hatuwezi ni aluta continue until ile siku hii story ta stop. Tutaendelea kupush kweli message ya justice. All right. Umesema is there any other ways people can, umesema there's a toll free number that I had, can we maybe hear it na inasaidia at what during what situations? Inasaidia wakati yenye like hizi story tu tunaongelea like arbitrary arrests, injustices, kureport cases, unapata. So iko kwa website ya Missing Voices. Ukitafuta tu website ya Missing Voices utapata hiyo toll free number hapo. Okay. Make sure you're checking it out, Missing Voices, uangalie website yao. But right about now it is 6:16 in the PM. We might not have a lot of time to go on, but I think this is an important conversation ambao kila mtu anafaa kuwa involved in. So get pale online, give us your feedback, go to Missing Voices and also give them your feedback on what you think can be improved in the location ambayo uko and how you'd want to be involved with the project, especially as we head towards the election. I think it's important that saizi tumesema hivyo ndo waga, lakini ifai kuwa hivyo. We hear you guys perform kidogo so that we also continue with the top in Africa. Asante sana for coming through, guys. For sure, tunashukuru. Thank you for having us. All right. Also important, bado kwa hiyo ngoma, the music video, kuna the toll free number. Unaweza go check it out. Na we save, inaweza kusaidia msaidie jirani siku moja. Kweli, definitely. All right, DJ Nispin, umerudi hapa hivi. We're gonna hear wasanii pale kidogo. Alafu tutajua, sijui kama uko na any last statement unataka kusema pale kwa hiyo mambo. Iko sawa, naweza kuambia social media handles zenyu wapatikane YouTube nini. Yeah, so kitu cha kwanza unaweza check out Missing Voices kwa Facebook, Instagram, YouTube. Hapo ndo content yote iko ya Missing Voices. Personally unaweza nipata kwa all social media platforms, Abu Dhabi Tembekali. All right. Alafu wewe mwambie yake ni gani? Unajua? Flawless Konya. Flawless Konya. Kila mahali. So thank you so much guys mazee for being with us. Tupatane kwenye Facebook, Instagram and Twitter DJ Nitspin. Next Friday papa hapa, and then ukitaka tusukume ngoma nitafute DJ Nitspin kila mahali, au sio? All right. Tafuta DJ Nitspin na pia mimi nitafute. I'll be back on Biashara Tuesday on KUTV Rise today. Back to normal business. This was a business of music. My name is Richard Okenya at Richard_Kenya. It was lovely having you guys. See you next time. So playing now, Waga, twende kazi. belongs to the people.